She led a life of isolation, not mixing with many people. Most of her poems was discovered after her death. She never married in her lifetime. And most importantly, she wrote on the issues of death, life and immortality. And very often she is designated as a poet of mysticism. Hello viewers, can you imagine to whom I am indicating? Yes, you are right. This is none but Emily Dickinson, one of the major American poet of the 19th century, English literature. And you are welcome to my class. And in this class, I will discuss about the summary of important poems because I could not stop for death. First of all, I should say something about Emily Dickinson. Emily Dickinson was born on 10th December 1830 in America. The poem Because I Could Not Stop for Death or Chariot was published in 1890. This poem is considered as one of the most popular poem of her. And Emily Dickinson was a very short-lived poet who died in 1886 in a very early age, and she led a life of introvert type, living in the house, and she was also an earnest reader. And let us start with the class, that is the summary of the poem Because I Could Not Stop for Death. The poem Because I Could Not Stop for Death describes the experience of death. Death has been represented as a living gentleman. We have introduced with death as a living being. Death has been introduced or presented as performing human action. Death has been depicted as a kind, courteous gentleman. When death comes to the speaker accepts him with the calmness of mind. That is, by the understanding of the poem, or as the poem progresses, we can understand that the poet or the speaker of the poem was fearless about death. Here in the poem we find that death is a male figure and the speaker of the poem is a female figure, and it seems that they are going to make a date. They are going to make a dating. That is, কবিতাটা পড়ে মনে হবে যে স্পিকার এবং ডেথ দুজন তারা একটা ডেটে যাচ্ছে, তারা কোথাও বেড়াতে যাচ্ছে, ডেটে যাচ্ছে, এরকম দে আর লাইক কাপল, এরকম কবিতাটা পড়লে তোমাদের হয়তো মনে হবে। তাহলে দেখো, as the poem progress we find that death comes as a rider in a carriage driven by horses. Death takes the speaker into the carriage and they made a journey. This is the style of the poem, and in that poem we will find a journey from a living person to a journey to the death. And in the poem we will find the experience of death, how the poet herself experienced the death itself. And there is a common thing that if anyone dies became the companion of immortality. Immortality is one of the most important concept in the poem, because if anyone dies, she became a part of or companion of immortality or immortal world. A dead man is not a subject to time. The speaker is calling up her experience of death, or she is remembering
remembering her experience about death. She has portrayed her process of dying as a very recent happening. Once again I am telling that যে কবি বলছেন যে সে তার যে মৃত্যুবরণ করার যে অভিজ্ঞতা তিনি শেয়ার করছেন এই কবিতায়, সেটা দেখে আমাদেরকে মনে হবে যে সে তার এই খুবই সাম্প্রতিক সময়ের একটি ঘটনা সে বর্ণনা করতেছেন। মানে তার মৃত্যুর যে অভিজ্ঞতা এটা খুবই সাম্প্রতিক সময়ের, মানে কবিতার বর্ণনা তিনি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যে আমাদেরকে মনে হবে যে এই সাম্প্রতিক সময়ের একটি অতি সাম্প্রতিক সময়ের একটি ঘটনা। বাট দ্য স্পিকার writing to a date, it seems to a রিসেন্ট হ্যাপেনিং, যে আমাদেরকে মনে হবে যে এই যে তার যে মৃত্যুর সাথে চলে যাওয়া এটা খুবই একটা সাম্প্রতিক ঘটনা। বাট এট লাস্ট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য স্পিকার ওয়াজ লং বিন ডেড, যে আমরা অবশেষে কবিতার শেষের দিকে এসে আমরা জানতে পারবো যে কবি আসলে সেঞ্চুরিজ লং ডেথ, মানে she is expressing her experience of her centuries old death, যে তার শতাব্দীর পর শতাব্দীর যেই দীর্ঘ সময়ের যেই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা, পুরনো একটি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা সেটা তিনি বর্ণনা করতেছেন। কবিতার মধ্যে কিন্তু আমরা বিষয়টা এইভাবে দেখতে পাবো। তারপর দেখো যে দ্য স্পিকার or put on a gossamer silk gown, যে স্পিকার কিন্তু গোসামার একটি হালকা ধরনের একটি সিল্ক গাউন পরেছিল। ইটস লুক লাইক আ ব্রাইডাল ড্রেস, যেটা একটা দেখে একটা ব্রাইডাল ড্রেসের মতো মনে হবে। দিস অর ওয়েডিং ড্রেসের মতো মনে হতে পারে। অ্যাজ দ্য পোয়েম প্রোগ্রেসড দ্যাট দ্য গাউন সিগনিফাইজ অ্যাজ আ ফিউনারাল ড্রেস, কবিতাটার অগ্রগতির মধ্যে আমরা জানতে পারি যে এটা আসলে ইন্ডিকেট করছে দিস bridal dress or wedding dress indicate the funeral dress. The gown of the speaker wear seems to be a bridal costume, একটা bridal costume এর মতো মনে হলো। This costume actually indicating a funeral dress. Next, as the poem progresses, we find that the speaker could not but responding to the call of death, যে কবি কিন্তু এই মৃত্যুর যে আহ্বান, সেই আহ্বানে সে কিন্তু সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেনি। When death invite her, she kept aside her works. Death seems to be courteous or civil, যে মৃত্যুটাকে তার কাছে খুবই ভদ্র, মানে in her presentation we find that death is a very polite, death is a very civil, or death is a very appealing or inviting entity here, or inviting person here. Death is somebody whom she rely on or depends on, মানে ডেথ এমন একটা জিনিস তার কাছে মনে হচ্ছে যে সেটার উপরে সে নির্ভর করতে পারে, as is one of his trusted or one of his faithful companion. Death has been portrayed or presented as somebody whom she can depend on or rely on. The passage of the school suggested, or the passing of the school suggests or symbolize that the speaker was passing the phase of her childhood. হ্যাঁ, কবিতার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো যে কবি তার স্কুল পার হয়ে যাচ্ছে, মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে, তার একটা ঘরের মতো জায়গা সেখান দিয়ে যাচ্ছে। জাস্ট লাইক দ্যাট, যে at the very outset of my class I have already informed you that the poet made a journey to this earthly life, to the life of heaven, or the hereafter life, that is after death, what we will experienced. এমন একটা লাইফের জার্নি কিন্তু কবিতাটার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে দেখো যে when she was passing the schools, this school actually indicating the phrase or the steps of her childhood,
of her childhood. The speaker is going through the youthful vigor of life. The gazing grain indicates the matured stage or the middle stages of her life. হ্যাঁ, এখানে আরেকটা দৃশ্যপটে বর্ণনা করেছে গেজিং গ্রেইন। এই গেজিং গ্রেইনের যেই ধাপটা সেখানে এটা দ্বারা কবি বর্ণনা করেছেন যে তার জীবনের যেই মিডল এজের যে অভিজ্ঞতা, মিডল এজে সে যেই কাজগুলি করছে, যে অভিজ্ঞতা করছে, শি ইজ গোয়িং ফার অ্যাওয়ে কিপিং দিস এক্সপিরিয়েন্স বিহাইন্ড, যে এই অভিজ্ঞতাটা পেছনে রেখে সে কিন্তু আগায় যাচ্ছে। এই যে দৃশ্যটা, এই জিনিসটাকে নির্দেশ করতেছে। তারপর দেখো, দ্য সেটিং সান সাজেস্ট দ্য এন্ড অফ ওয়ান্স লাইফ। দিস দ্য সেটিং সানের যেই ম্যাটাফোরটা, এটা কিন্তু একটি অত্যন্ত কমন ম্যাটাফোর আর ট্রেডিশনাল সিম্বল বলতে পারি আমরা, যে সেটিং সান ইজ আ ট্রেডিশনাল সিম্বল অফ এন্ডিং অফ লাইফ অর টয়লেট মোমেন্ট অফ লাইফ। দেখো জীবনের যে শেষ সময়টা, যে ইন দ্য পোয়েম উইল ফাইন্ড দ্যাট দ্য পোয়েট ইজ মুভিং ফরওয়ার্ড টু হার জার্নি, keeping it was a time of setting sun, or sun is going to be set. It was such a time. In the fourth stanza of the poem, you will find 6 stanzas. In our next class, definitely we will go through the poem, and stanza after stanza or stanza by stanza we will explain the poem, and it will be clear. Just today I am expressing only the summary of the poem, and still who এখনো যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, অ্যান্ড অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে ভালো কিছু দেওয়ার। সো চলো, লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট। In the fourth stanza, the speaker corrected herself by saying, "Oh, rather." এই কথা বলে কবি কিন্তু তাকে কারেক্ট করেন বা সংশোধন করেন। The poem binds with time frame, যে কবিতাটা কিন্তু একটি সময়ের ফ্রেমের সাথে সম্পৃক্ত। কারণ আমি আগেই বলেছি, the poet is sharing her experience of centuries old experience. It was experience of centuries old experience, মানে কি সেঞ্চুরি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, মানে শতাব্দী পূর্বে, হ্যাঁ, এরকম পুরনো একটা অভিজ্ঞতা কিন্তু আজকে তিনি শেয়ার করেছেন। বাট by her presentation it seems that this experience is just a recent happening. এমন মনে হবে যে এই সাম্প্রতিক সময়ের একটি ঘটনা সে শেয়ার করছে। আসলে কিন্তু সে প্রথমে বলেছে এটা অনেক পুরনো একটা অভিজ্ঞতা সে শেয়ার করেছে। এই ঘটনাটা আমরা কিন্তু কবিতার সাথে দেখতে পাবো। যাই হোক, লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট। যে ডাইং এক্সপিরিয়েন্স অফ স্পিকার হ্যাজ বিন delineated or presented in the framework of time and timelessness. এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো, যে সময় এবং সময়ের যে অসীমতা কেন, যে as the speaker is going to such a stage of life that is timeless. I mean to say that যে কবি এমন একটা স্টেজের দিকে যাচ্ছে দ্যাট ইজ আর ইটার্নাল লাইফ। আমরা সেটাকে ইটার্নাল লাইফ বলে থাকি। সেটা হলো কি, যে হিয়ার আফটার লাইফ। হ্যাঁ, যে এটা টাইম ফ্রম আ টাইম বাইন্ডেড লাইফ শি ইজ মুভিং টু আ টাইমলেসনেস, এ লাইফ অফ টাইমলেসনেস, এমন একটা জায়গার দিকে তিনি ধাবিত হচ্ছেন। লেটস টক অ্যাবাউট হার ড্রেস। দ্য ড্রেস অফ দ্য স্পিকার ওয়াজ লাইট অ্যান্ড ডেলিকেটেড, যে তার পোশাকটা খুবই হালকা ধরনের ছিল। শি ওয়াজ ফিলিং চিল বিকজ হার dress was not warm enough to protect herself or to face the cool and chill of the time. যে ওই সময়ের যে ঠান্ডা শিরশির অনুভূতি, মৃত্যুর যে অনুভূতি, এটা তাকে আসলে এই জিনিসটাকে সহজভাবে তার এই হালকা পোশাক আসলে সেটা ফেস করতে সক্ষম ছিল না। দ্য স্পিকার ও গাউন অফ গোসামার সিল্ক, শি অলসো পুট অন এ টিপেট মেড অফ টিউল। টিপেটটা আসলে কি আমি বলতে, টিপেট হলো যে টিউল অর টিপেট হলো যে এক ধরনের একটা চাদর। ইটস জাস্ট লাইক আ শল দ্যাট ইজ, অর আমরা বলতে পারি যে এটা হলো, ইট ওয়াজ এ শোল্ডার ক্যাপ। এই যে মেয়েরা, তোমরা সবাই জানো যে মেয়েরা এক ধরনের চাদরের মতো শোল্ডার ক্যাপ ব্যবহার করে। ইট ওয়াজ জাস্ট লাইক আ শোল্ডার ক্যাপ, অ্যান্ড দ্য টিপেট ইজ অ্যান ওল্ড ফ্যাশন shawl
or shoulder cap. টিপেটটা হলো এক ধরনের old fashioned shoulder cap. Tulle is a short piece of cloth made of silk or nylon. হ্যাঁ, যে ছোট এক ধরনের একটা টুকরা কাপড় যেটা নাইলন অথবা সিল্ক দিয়ে তৈরি. Gossamer is a light and delicate materials of cloth. হ্যাঁ, যে এই ধরনের কি হালকা ধরনের পোশাক পরে কিন্তু কবি জার্নি করেছিলেন. তার এই পোশাকটি কিন্তু ফাইনালি it was considered as a symbol of funeral dress. দেখো, in the fifth stanza of the poem, we come to know the house is the metaphor of a grave. Actually, কবি কিন্তু যেই হাউসের দিকে ধাবিত হচ্ছিলেন, it was actually a grave. By the description of the presentation of the poem, we will be able to evaluate that, or we will be able to discover that it was actually a grave and the poet was moving to a grave. Though in the first glance, or during the beginning of the poem, it seems that the poet is going to a date, or going to a visit with her beloved person. But as the poem progresses, we will find that the poet is actually going to the grave, and this journey was a grave, but the poet was totally fearless. দেখো, যে কবিতাটা যদি আমরা কন্টিনিউ করি তাহলে আমরা পঞ্চম স্ট্যান্জা দেখতে পাবো যে we come to know the house is the metaphor of grave. The house has an attraction with love and affection. It was a common matter of common sense that every house is a symbol of love and affection, because in the house our beloved person always remain. যে এই কারণে কিন্তু হাউসগুলি কিন্তু একটা symbol of affection or place of affection or love এর একটা জায়গা. যাই হোক, the roof of the house is rarely visible. যে এই বাড়ির যে ছাদটা ছিল সেটা কিন্তু আসলে খুব কমই দেখা যাইতো না. কারণ কি, আমরা জানি যে একটা কবরের ছাদটা কিভাবে দেখা যাবে, যে গ্রেভ ইজ আ ডার্ক প্লেস, খুবই একটা ডার্ক জায়গা. আসলে এই জিনিসটাকে ইন্ডিকেট করতেছে গ্রেভ ইজ নট ফিয়ারফুল অ্যাবাউট ফর দ্য স্পিকার. যে স্পিকারের জন্য কিন্তু এই যে কবরের যে জায়গাটা সেটা কিন্তু কোনো ফিয়ারফুল জায়গা ছিল না, বিকজ the poet accepted that death is an inevitable part of life. If we want to avoid death, it is not in our capacity and we can't avoid death. So as we have to accept death, the poet is willing to accept death as a common incident of life. That's why the poet was not, or Emily Dickinson was not fearful about death, and that's why it seems to her that grave is not a fearful about. It's just like a home or house of as usual human being live. Actually, here we can mention a line of John Milton. Milton once said that death is the golden key that opens the place of eternity. Death is the golden key that opens the প্যালেস অফ ইটার্নিটি. যে ইটার্নিটির যে প্যালেস, যে প্রাসাদ, সেই প্রাসাদটা কিন্তু ওপেন হয় মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে. অ্যান্ড মেবি দ্য পোয়েট হারসেলফ ক্যান অ্যাজিউম or can understand the meaning of such a concept, and that is why she was not fearful about death. তো এই ছিল কবিতাটার শর্ট সামারি. আমরা স্ট্যান্জা or the concept of the poem. Here we will find three things. That is, first thing হলো দ্য স্পিকার, কবি নিজের যে ব্যাপারটা সে তাকে নিতে আসছে এবং তাকে নিয়ে টু এন্টিটিস, যে দুইটা সত্তা তাকে নিতে আসছে. ওয়ান ইজ death and another one is immortality. Death is here present as a handsome boy or handsome man or as a gentleman. He is very inviting here. She inviting to the speaker, and he come as a shape of a male person. এই shape আসে, and with the death another thing, আরো একটা সত্তা যে এসেছিল সে হলো his immortality, and both this entity came with a chariot to bring to the speaker
টু আ জার্নি, যে ব্যাপারটা এরকম ছিল, জার্নি, অ্যান্ড ইন দ্য পোয়েম উই উইল ফাইন্ড আ কনসেপ্ট অফ টাইম, দ্যাট ইজ ফ্রম a time bounded world the speaker will move to a timelessness, world of timelessness, এমন একটা জায়গায় কবি কিন্তু মুভ করতেছিল। এইরকম একটা ব্যাপার এই কবিতাটার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং কবির যেই লং কি বলে যে দীর্ঘ পুরাতন যেই সেঞ্চুরি ও যেই এক্সপিরিয়েন্স অফ ডেথ, এই জিনিসটাকে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং কবি খুব সহজেই মৃত্যুকে যে তিনি খুব সহজে অ্যাকসেপ্ট করেছেন সেই বিষয়গুলো এখানে স্পষ্ট করে ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ এই ছিল কবিতার সংক্ষিপ্ত সামারি অর দ্য থিম অর কনসেপ্ট অফ দ্য পোয়েম। In our next class we will go through the poem and line by line we will discuss the poem. আরেকটা বিষয় আমি আগেই বরাবর সবসময় স্বীকার করে থাকি, সেটা হলো যে ইউটিউবে ক্লাস নেওয়ার সময় একটা কবিতাকে সুন্দর করে বোঝানোর জন্য যতটুকু সময়ের দরকার অতটুকু সময় আসলে পাওয়া যায় না, কারণ একটা কবিতার মধ্যে আলোচনা করার মতো অনেক কিছু আছে। যাই হোক, in my short span of time I am trying to make you understand something and give you something that will be helpful for you. তো সবাই ভালো থাকবা, হ্যাঁ ভালো থাকবা, এবং গ্রামলি ইংলিশ ক্লাস ভিডিও সঙ্গেই থাকবা। আল্লাহ হাফেজ।